a ke re bakgatla rona ya ka re ntse yana re itse CPA e tlhakatlhakana a ke re beng bana e ntsha ditsha e lwantsha batho maloba beke tileng fa ke ge re utlwa gote e tlhasetse batho ko Dolbomo ba eta ba kgaola diketa mme ba paletswe kwa kgotla ya Limpopo e supa gore CPA e na le dithata fela mo mafatsheng a bitsang ka yona mafatshe ao otlhe fela a ka fa gare ga game reserve yaanong re irile ge re kopana re be re re gongwe re tlhoka go phatlhalatsa Kgothakgothe kgotsa executive ye ya CPA ebile ke bogologolo e supile nako a teng e tlile ga nke go nna di general council jalo le jalo re be re laletsa ba land reform gore ba tle ga go supetsege ba tlile gongwe ba santle ba tla ga re itse mme kwa bofelong ke rona ba re tshwantseng go tsaya tshwetso ya gore ra reng ka setheo se sa rona se nte ke go ditshwetsong tsa teng ke di bale e bale ga yana resolution passed at a duly constituted community meeting Kgothakgothe of the Kgothakgothe traditional community in accordance with the laws and customs of Kgothakgothe traditional community in Moruleng, South Africa on the 11th November 2023. Temogo diary, noting that BBK CPA has been elected on the 12th September 2019 by Morafi. Batsadi ba ka gopola go dirile ditlhopho mo tsa go supa General Council ya CPA. Ya bobedi ya re BBK CPA has failed in its fiduciary responsibilities since its election to call a single lawful General Council meeting in accordance with the provisions of Section 11.3 of its constitution. Yare CPA e paletswe ke go bitsa General Council e mo molaong ge sa le tlhomilwe go ya ka Section 11.3 ya molaotheo wa yona. The incumbent chairperson and secretary of the BBK CPA have been purportedly calling meetings of the executive in defiance of the applicable constitutional provisions of their constitution insofar as calling meetings are consent. Ibua gore modulasetulo le mokwaledi wa CPA ba ntse ba bitsa dikopano tse di seng ka fa molaong tsa yona Kgothakgothe. The BBK CPA General Council has failed to approve audited financial statements in respect of the previous years as per the provisions of their constitution, and this as a result of non-compliance by executive committee officials. Yare General Council ga ise nne le tšhono or ba paletswe ke go saena ditokomane tse di amogelang kgotsa ditokomane tsa seemo sa matlotlo di-financial statement tsa CPA ka ge Kgothakgothe ya CPA e paletswe ke go bitsa kopano. BBK CPA, under the sole and lawful discretion of the chairperson and the secretary, has instituted legal proceedings against third parties which lacks a mandate or a resolution from the General Council. Yare CPA kgotsa yona Kgothakgothe ka tshwetso ya batho ba le babedi fela e leng modulasetulo le mokwaledi ba isitse dikgetse kwa kgotla ba sa letliwa ke General Council ka re tshwentse ba letliwe ke General Council ga ba isa dikgetse tse fa pele ga kgotla.
yaanong re le morafe re swetsa ka gore, or it is hereby resolved that the community or beneficiaries has inherent powers to decide which action is necessary in case of non-performance and or illegal abuse of obligations flowing from the Constitution, to invite the Department of Rural Development and Land Reform to put the CPA under administration until its next elective conference. Rare, re le morafe re na le dithata tsa go tsaya tshwetso le di-action kgotsa ditogamano ge go nna le go sa direng sentle ga CPA ye, mme re bitse le bona ba land reform gore re ba kope gore ba be CPA ye under administration kgotsa under tsamaiso ya bona, ka gore ke bona ba nnang the administrators ga go phatlaladiwa Kgothakgothe. That the Director General act in terms of the Communal Property Association Act to dissolve the current structure. Rare a Kgothakgothe e phatlaladiwe, mme ke maikarabelo a tshwantseng a tsewe ke Director General. That the Director General, as the custodian, help Bakatla to institute a forensic investigation into the accounts of BBK CPA. Motsamaisi mogolo a re thuse gore re kgone go runa dibuka tse tsa CPA. That as a result of the cumulative effect of the above, the department is instructed to request financials and all dealings or contractual agreements of the association. Re kopa gore ga ba fetsa go dira tsotlhe tse ntse re di bua go runa dibuka le go dirang ge ba fetsa ba kope gore tsona dibuka tse kgotsa di financials le di agreement kgotsa di tumalano tse CPA a tseneng mo go tsona ba di tseye ba di newe bona ba Director General here. That the BBKTC, in consultation with its community members and Office of Kgosi, to litigate against the aforesaid on behalf of Morafe to protect land administration. Council, Office ya Kgosi, ba tse maikarabelo a go golagana le Morafe go saya ditshwetso tsa gore ba ba ise kgotla ge go na le ba ba tswileng mo tseleng go sireletsa tiriso kgotsa tsamaiso ya lefatshe. That all cases or applications already filed with regard to the aforesaid BBK CPA problems are hereby ratified. Yare dikgetsi tsotlhe tse di tseneng kgatlhanong le CPA re le morafe ra di amogela gore ba ba tsereng dikgato tseo ba ne ba dira sentle. Re feleletsa ka gore that Kagiso Pilane or any other person designated to do so is hereby authorized to sign all court documents on behalf of Bakatla ba Kafela Traditional Community or Bakatla ba Kafela Traditional Authority. Re wetsa afa. Go be go saena boemedi. Ra ya mogela Bakatla. Hey. Ba fudugela kwa Botswana. Ndere mo e latela. Bakatla go na le monna mongwe o bidiwa
Victor Modimakwane Bito ke monna a fa Thabeng fa mme monna o ya ka re ne re bega mo metseng o ile kwa Kgotla kgotsa ko Master of the High Court a re Bakgatla or Lecture 703 e leng setheo sa Bakgatla shareholder ya Lecture 703 ke morafe wa Bakgatla a ya kwa Kgotla re mo boemong ba morafe ne le Bito ya ka tokollo ya morafe wa Bakgatla setheo se sa morafe se mo kolota de ke ba le palo a teng sentle in sabetse ke tla e batla se mo kolota more than 240 million rands yaanong sa se dirileng ga bua fela Bakgatla irile ka nako eo a baya a tsamaya le babueledi ba ba setlhanyana ka mmala ba fete ba ikwadisa gore bona ke bona ba tswallang setheo se sa Lecture 703 ka Kgothakgothe ba se liquidate batho ba ba tsusitse dithunthung Bakgatla thunthung ya ntlha e ba itsusitseng ke gore ba batla go phatlalatsa tumalano kgotsa go tsaya taolo ya dishere tsa rona tsa go reka mine wa Swartland yaanong selo se ke sa ntlha se ba batlang go se dira sa bobedi ba tsaya taolo ya ka re bua yana re kwa Kgotla Bakgatla ba ka gopola ke befile ka mathata a lebaganeng ke BBKC ke le setheo sa rona maelana le diabe tsa rona tsa kwa ya television ga re bua yana ba tshotse taolo ya setheo se sa BBKC mme bona ka se ga bona ba batla go rekisa ba rekisa diabe tsa rona mo setheong sa ya television ya television e setse le mo seemong sa go refa boleng bo e rileng ge traditional council e bjala peo dingwaga tse di fetileng e be re bo bonela kwa pele yaanong ba batla go phamola boleng bo bongwe le bona yaanong go ditogamaano tse babueledi ba leng mo go tsona go babueledi ba le babedi babueledi ba ntlha ba bidiwa Don Brewer Attorneys ke ba lwantshang tsamaiso e ya go kganye ya go phatlalatsa Lecture 703 ba bobedi ba bidiwa Cliff Decker Hofmeyer bona ke ba lwantshang kganye ya BBKC yaanong go di-resolution di le pedi tse le tsona ke eletsang go di bala gore yaka ke bua re tseye tshwetso ya gore re a di ganetsa kgotsa re dumalana le tsona nte ke tsene mo tsona ya ntlha ke ya Lecture 703 ke simolla ka gore at the traditional gathering of the Bakgatla ba Kgafela traditional community held on 11 November 2023 it was resolved that the joint provisional liquidators of Lecture 703 Investment Pty Ltd be informed that baphatlalatsi ba Lecture 703 ba begelwe gore or ba laelwe gore morafe ke ona monga setheo se sa Lecture 703
The community holds the entire shareholding in Lecture 703. 2, the community's shares in Lecture 703 are registered in the name of Santse Rebata Hurikimang Karaka Simulao. Hunale Muto Quadilenyaka Muemedi Yano Remo Hobatleng Hantin na Kosi Muemedi Waditeo Yakadintia me Kara Kwala Kahoribata Horikrebu Supi me Muemedi no the community's shares in Lecture 703 are registered in the name of Muemedi in the members register of Lecture 703 who holds such shares on behalf of the community. Yare Muemedi o lebeletse diabetse tsa morafe mo boemong ba morafe. 3, Bito Victor Mudimakwan was not authorized to prove the claim contained at Appendix CR1 here 2 in the estate of Lecture 703 on behalf of the community. Yare Bito Hali Twaki Upe go claima kgotsa go supa claim ya reng wa ikulutiwa e. 4, the community does not have a claim against Lecture 703. Morafe ga ona claim most Lecture 703. The community takes all such steps as may be necessary to have the claim against Lecture 703 withdrawn or expunged. Yare re le morafe re ya go dira tsotlhe tse di kgonagalang gore claim ya monnao e gogelwe morago e nne le fela. The community institute legal proceedings against Victor, interdicting and restraining him from claiming, alleging or purporting in any form or manner to be authorized to represent the community in any manner whatsoever. Yare rona re tlo tsena mo thulaganyong ya molao go emisa le go thibela se monao a se claimang kgotsa a se allegeang a se buang kgotsa purporting rola strona le ntshabetse fo ka mokgwa mongwe gore o rumilwe ke morafe re tlile go tsenya ditogamano tsa molao go ganetsa selosi. The community instructs the member to request the liquidators to summon a general meeting of Lecture 703. Community e kopa moemedi yo gore a bolelle baphatlalatsi ba kgotsa babueledi ba gore a bitse kopano ya members or ya the shareholder tsa Lecture 703. The community instructs the member to instruct and direct the liquidators at the general meeting. Yano ke ditaelo tsa gore rona re le morafe re laela moemedi wa rona gore a re babueledi a re to inform the master pursuant to the provisions of Section 45(3) of the Insolvency Act 24 of 1936 as amended, that the liquidators dispute the claim because the community itself disavows the claim. Yare relaela master of the High Court go ya ka di section tse ba buang ka tsona tsa Insolvency Act gore baphatlalatsi ba ganetse claim ye suga ye ya monna o ba Mudimakwaneng ka gore rona le morafe
re kgwela mathe ga re amogele. Re laela baphatlalatsi ba gore they must withdraw all legal proceedings of whatsoever nature which Lexel 703 and or the liquidators in their capacities as such have instituted against third parties, including but not limited to the following matters. The action under case number 1542 2021 in the High Court of South Africa, Gauteng Division, Pretoria. The application for the setting aside of the compulsory winding up order in respect of Lexel 36 General Trading Proprietary Limited under case number M119-2018 in the High Court of South Africa, Northwest Division, Mafikeng. Rare ba gogele morago dikgetsi tsotlhe tsa mokgwa ofe kapa ofe tse ba di dirang yaka baphatlalatsi ba Lexel 703 ba be ba bala dikgetsi tsa teng. Kgetsi ya ntlha ke yone ya 1542 ko Pretoria, ya bobedi ke ya manang le Lexel 36 ya M119 ya 2018 ko High Court ya ko Mafikeng. Tshwetso ya boraro ya re to procure the withdrawal of the action instituted by Lexel 36 under case number 1542 in the High Court of South Africa, Gauteng Division, Pretoria. Kgetsene ke bua ka yona ele ya go phatlalatsa or go kgaoganya thulaganyo ya rona le basianda go reka mine wa Swartklep kgotsa go e busetsa morago. Ra re bona banna ba fiwe taelo ya gore ba e gogele morago. Tshwetso ya bone ya re or 5.4 ya re not to institute any legal proceedings for whatsoever reason against any person without the written sanction of the member of Lexel 703 having been obtained. Banna ba ntse ba itaola ba baphatlalatsi kgotsa ba di liquidators. Yaanong re le morafe ra re ga ba tshwanna go dira sepe ba sa bua le moemedi wa morafe mo Lexel 703. Not to pass any resolutions in respect of any subsidiary of Lexel 703 without the written sanction of the member of Lexel 703 first having been obtained. Ga gona resolution e ba ka e dirang bona ba baphatlalatsi ba Lexel 703 ka ntle le ge ba na le kopo kgotsa mokwalo o tswang mo moemeding mo wa morafe. To lodge a final account with the master and to take all such steps as may be necessary to finalize the winding up of Lexel 703. Ra direle ka pele nte kgang ya go phatlalatsa Lexel 703 e wele. In the event, number 6, in the event of the liquidators neglecting, failing and or refusing to comply with the instructions of the member of Lexel 703 at the general meeting, the community applies to court for an order. Ha sa rupi bona ba phatlaladitsi ba ba sa utlwelle moemedi wa rona re ya kgotlatshekelo. Mme ya kgotlatshekelo to remove the liquidators from office go kuba ba phatlalatsi. Alternatively, directing the liquidators to comply with the member of Lexel 703's instructions. Ge go pala gore re mo ntshe ka kgotla re tla be re mo isa go kgotla gore a amogele ditaelo tsa moemedi wa morafe.
The community applies to court for an order. 1, directing that the examination or inquiries in terms of Section 418 of the Companies Act and Lecture 703's application, therefore, in the High Court of South Africa, Gauteng Division, Pretoria, under case number 72796/2019, is not private and confidential as is provided for in Section 417, subsection 7 of the Act, and that same be made available to the community by the liquidators. The liquidators itse kgotsa baphatlalatsi ba go na le ba fa ba ileng kwa kgotla go kopa taelo ya gore ditiragalo tse di ka fa gare ga 703 ke tsa bona ba nnosi. Yaanong ra re ke tsa rona re le morafe re na le tshwanelo ya go itse gore go diragalang ka fa gare. And then re ya kwa kgotla gore re busetse morago or rescinding the order of Musupa J dated 3 October 2019 under case number 72796/2019 or of 2019. Rare yona ene e dira gore ba tsene ba nnosi mo kamoreng. Re ya kwa kgotla go busetsa morago tshwetso ya Musupa J ke judge. The community, if so advised by its legal advisors, applies to court for an order setting aside the winding up of Lecture 703. Hence, that Kagiso Pilani be authorized to sign all documents and depose to all affidavits on behalf of the community in order to give effect to 1 to 8 above. That the community appoint Don E. Brewer, attorney, as its attorney of record to give effect to the resolutions contained in 1 to 8 above, with the express authority to appoint counsel if and where required. That Mweledi one ke bua ka eneo Red Don Brewer a tswelle pele mo tirong ya gagwe le go supa Mweledi mogolo go ya ka tlhokego ya dikgetse. That the community instructs and authorizes Don Etienne Brewer to vote at any general meeting of Lecture 703 on behalf of the community. Remofa le tetla ya gore fa go tlhokegang a vote boemong ba community. That the community hereby ratifies, insofar as it may be necessary, all and whatever persons mentioned in 9 and 10 above have done to date hereof to give effect to 1 to 8 above. Yare ra amogela thuso le tiro e ntse e diriwa ke babueledi go fitlha boyanong. E fela fa ba khatla ra e amogela. Beng bame ke ko ya bofelo ya dikgwebo ke ntseng ke bua ka yona ke re e ama Lecture 36 yaanong ya re at the traditional gathering of the Bakhatla ba Kgafela traditional community held on 11 November 2023, it was resolved that the community seeks leave to intervene in the application for the setting aside of the compulsory winding up order in respect of Lecture 36 General Trading Limited under case number M119/2018 in the High Court of South Africa Northwest Division, Mafikeng, instituted by Lecture 703 Limited. Now, re kopa tetla go intervene kgotsa go tsereganya mo togamanong or mo applicationeng
ya go phatlalatsa Lexial 36 e tseneng ko mafikeng ya M119, that the community opposes the application. Re ganetsa kopo ya banna ba ba di-liquidators go phatlalatsa Lexial 36, that Kagiso Pilane be authorized to sign all documents and depose to all affidavits on behalf of the community in order to give effect to 1 and 2 above, that the community appoints Donnie Brewer as its attorney of record to give effect to the resolutions contained in 1 and 2 above, with the express authority to appoint counsel and where required, if and where required, that the community hereby ratifies, insofar as it may be necessary, all and whatever persons mentioned in 3 and 4 above have done to date hereof to give effect to 1 and 2 above. Ekereng ra amogela gore go appointiwa Don go nna mmueledi wa rona, and then re be re amogela gore re amogela tsotlhe tse ba di dirileng ditogamano go dira tsentseng re di bala go sireletsa dithoto tse tsa morafe tse. Ra di amogela bakgatha. Le ntsokeleng bakgatha di mmalwanyana. And then re boela ko thulaganyong ya rona. Go na le kgang bakgatha e re itlotlileng gona gane re le ko metseng ya tiriso ya lefatshe. Ya ka ke ne ke bua wa go fetileng re tsere tshwetso ya gore lefatshe le dirisiwe sentle. Batsadi re mo nakong re tlhokang go tsiboga go sireletsa lefatshe le. Batsadi ba rona ba re bontshitse motlhala wa gane ba tswa mo nakong ya go thopa lefatshe ka dikgoka kgotsa ka thebe le lerumo, ba tsena mo togamanong ya go reka mafatshe. Yaanong ntwa ya kajeko e re e lemogileng ga e tshwane le ya maloba. Ya kajeko go na le batho ba bidiwa dizamazama, la ba itse ba senya lefatshe. Kajeko go na le batho ba ba tsenang ba batla go laola lefatshe le e se ka mokgoreletsang mme e se beng ba lefatshe. Yaanong re tlhoka go tsaya ditshwetso tse di maleba gore re tlhokomele gore lefatshe le re tswela mosola. E seng yalo ro tlhoka fa re nnang teng, bana ba rona ba tlo tlhoka fa ba nnang teng. Fa Mopiane go bangwe ba bidiwa impilo e batla go maena ka nkane mo lefatsheng la Vagtie en Bietjieslag. Rona re le traditional council le morafe wa kwa Mopiane re itse re buile le setheo se go teng ke Manzezulu se re tshwaraganeng le sona go tlhotlhomisa tšhono ya moepopong. Ra ba ra ya le ko DMRE go netefatsa gore ga e le Manzezulu o le impilo ke mang a nang le tetla tota. DMRE e supile gore ke Manzezulu. E nngwe kgwetlho ke kwa gae kwa Maologane, le kwa teng go nnile le go sa eng sentle, mme ke leboga ka gore le gene re katologane le bona bakgatha ba kwa Maologane re mmogo. Yaanong re mo tsholofelong ya gore re tlile go fitlhelela se re ka se amogelang re le morafe mo bogautshwanyaneng. Kwa gae kwa Lechtral go na le mathata a gore maloba ebile ge ntse re tsamaya mo metseng mo re feta kwa teng
ra fitlhela go na le setheo sengwe se epa koo setheo se epa mo mining right o no tshutswe ke setheo se bidiwa Kgothakgothe ile mining right wa go epa chrome ra tsena ko le baneng re tsamaya mmogo le bona after ra ba botsa gore ke bo mang ra dumalana le bona gore ba tshwanelwa ke go tla ba kopane le morena sebele wa le mo ofising ya ga kgosi gore re kgone go tsweletsa dipuisano pele ka gore ra re gore go nne le moepo o ba o dirang go tlhokega gore go nne le tshwetso ya morafe o kopane Kgothakgothe ya ka re kopane ya jaanong ka maswabi ga re tsena go teng ra lemoga gore batho ba setse ba kopane kgotsa ba tshwaragane le morafe wa kwa Lekra bontlangwe ba morafe wa kwa Lekra sa bobedi ga re ba botsa re le neilwe ke mantetla ba re ba tsotsa tetla kwa sefikile mo ofising ya Kgosi Ramon jaanong rona se re se itseng batsadi ke gore le ge ka nna mang go tshwanetse go nne le kopano Kgothakgothe ya ka re kopane yana motse yotlhe ya kgatlheng e teng go tsaya tshwetso go neela le ge ka nna ofe tetla ya go epa mo nageng ya rona jaanong selo se e leng bosisi ka kgang ye ke gore ge re ka seke ra ela tlhoko re ka feleletsa re loile le barwarra rona ba kwa Lekra jaanong se re se kopang mo go lona bakgatla ke gore le amogele gore re ye teng mme le komiti ya traditional council e ka akaretsa ba ba tlabeng ba ba kopa thuso se sengwe se re se itemogelang ka tiriso ya lefatshe ke gore go ditheo dingwe tse di tlhotlhomisang mo mafatsheng a rona gore di tsenyang dikopo ko DMRE go tlhotlhomisa kgotsa go prospecta mo mafatsheng a rona mo kgatlheng ke se sengwe se re se itemogetseng mme ba dira yalo ba ise ba kopane le traditional council se sengwe se re se itemogetseng ke gore CTA mo metseng e mengwe ya rona e eta intsha ditsha e se ka fa molaong ka gore ditsha mo kgatlhe rona re itse di ntshiwa ke dikgosana le bathusi ba bona ge go tswa setsha sa bogwebi se tshwanela gore go nne le se re se tlwaetseng re re go diriwa di-resolutions kwa kgotleng re mmogo a ke re bakgatla ahe jaanong gona le ga go le yalo e le itemogelo ya tiriso e ya lefatshe go na le tse dintle tse dingwe tse di diragalang mo lefatsheng le tse di diriwang ke setheo sa rona e leng BBKIH le bakgatla ba batlang ba re ka thusa fa re ka dira fa jalo le jalo se re se boneng ditlhotlhomiso di santse di tsweletse mme re bone kgonagalo ya go epa mineral o bidiwang graphite ko Boschkop gaufi le Disake mineralo ke minerala o tlhokegang mo se ka sekgwa go ka teng modern society ke o tlo dirang gore ge re o dirisa sentle re kgone go itirela di-battery jalo le jalo ke tsa gore bakgatla ba lemogile gore bokamoso ba rona go kry-a motlakase bo tswa mo renewable energy yaanong graphite e tsaya karolo thata mo go yona se sengwe mo tshwaraganong ya rona le Manzezulu ko Wachtien Bikislachte re lemogile gore go na le kgonagalo ya minerale o go tweng ke magnetite kgotsa iron ore le tse dingwe tse di tsamaisanang le yona ya boraro
go bašwa ba rona mo gae ba tsentseng kopo ko DMRE ka tshwaragano le rona gore go tlhotlhomisiwe minerale wa platinum le tse tsamayang le tsona le chrome ko plaseng ya Safergate. Yaanong ditshwetso batsadi tse re tshitshinyang gore re di tseye go tsweletsa ditšhono tse kwa pele le go baakanya fa re bonang go sokame teng. Ya ntlha ya re tshitsinya gore morafe re letle traditional council bakgatla a rutlwaneng. Re kopa gore traditional council e tswelele ka go dirisa komiti ya mafatshe le go akaretsa ba bangwe fa go tlhokegang teng go tsereganya kgannye ya kwa Leggra. Ya bobedi ra re mo kgwetlhong e ya ditsha tse di seng mo molaong, traditional council re neela maatla ya gore e tswelele go golagana le ba ba seng mo molaong mme e tseye dikgato tse di maleba go busetsa maemo sekeng. Ya boraro ra re tseo e leng diphitlhelelo tse ke bua ka tsona tsa kgonagalo ya meepo kana meepo e ra gore re ya go tlhola ditiro di tswelele pele ka tshegetso ya traditional council le ditheo tsa yona jaaka BBKIH le tse dingwe. Bakgatla mo tsentse ke bua ka tsona tse tsa morafe gore tsa tiriso ya lefatshe a ra di amogela mokgatla mme go lenyalo bakgatla go dilo di le mmalwa tse traditional council e di dirileng kgotsa e tswelelang go di dira go ya ka ditshepiso tse ba neng ba di dirile gore tse traditional council ne di dirile mo ngwageng o fetileng. Dilo tse di akaretsa go simolola diprojeke tsa agriculture le dikgwebo le tse dingwe mme gongwe pele ke tsena mo go tsona go na le resolution e nngwe ke e ratile go mphamoga ya re mare e telele thata ke bale ke a leboga lintshwe ke lemfe ya re bakgatla ba khafela traditional community ke tla leka gore ke se ka iranolla ka Setswana ke re itse sekgowa ra se utlwa se tša thata ahe ya re bakgatla ba khafela traditional community written resolutions of the community passed at the community meeting Kgothakgothe held on the 11th November 2023. Le morago la re on 26, 27, 28 October 2023 at the Bakataba Kafela Administration Building situated at Moruleng Boulevard. Moruleng headmen, their local traditional councils, and the traditional council of Bakataba Kafela traditional community, Babidiwang, the interviewees, were consulted by an independent attorney, Mr. Tebogo Malachi, and Ms. Mutumisheng Mashavela of Malachi and co-attorneys regarding an investigation report he was preparing. Ntekere ke tlhalose fela ka pele e yare go nnile le kopano e go nnileng le an independent or moeledi wa leng independent wa ikemetseng a sa amane gopele rona
a kopana le dikgosana le ba ba dirang le dikgosana ko metseng le traditional council ko di officing ko Moruleng. Number 2, pursuant to the consultation as aforesaid, Mr. Malachi issued a report in which he and Ms. Mashabela described the process followed and the results thereof. A copy of such report is attached here to marked A. Per the attached report, the following questions were posed to the interviewees. Whether they confirm or deny that Mr. Kagiso Banapilano is considered the appointed director of Kgothakgothe Strategic Investment Company Proprietary Limited. Whether the traditional council as presently constituted is considered as the traditional council of Kgothakgothe traditional community. Yan kaya gore ra itse gore Kagiso o tsweletse go nna molaodi wa setheo sa BBKC ba botsa dikgosana le traditional council. Ya bobedi ba re a le itse gore traditional council ya ka intse mo boyanong ke yona e le bitsang traditional council ya ba Kgothakgothe. Ya boraro ya re whether the headmen and their local traditional council were at any stage consulted by either Mr. Mutenani Phineas G or anyone on Mr. G's behalf in connection with Mr. G's duties as the appointed administrator of the Kgothakgothe traditional community. Yare ne ba botsa dikgosana le traditional council gore go kile ga nna le motla o kileng ba tlhaeletsana kgotsa ba consultiwa ke Regie o ipitsang motsamaisi wa dithuto tsa morago. Whether the headmen and their local traditional council were at any stage consulted by either Mr. G or anyone on Mr. G's behalf in connection with the voluntary winding up of BBKC. For I energy or buanga eneo, ukila tlakoholo na to lebutsa ka thulaganyo or go consulta le lona ka BBKC. If the headmen and their traditional councils had been consulted by either Mr. G or anyone on Mr. G's behalf in connection with the voluntary winding up of BBKC, what their response to such winding up would have been. Hate G o tla bua le lona gore ba tlo phatlalatsa BBKC me ebe ba botswa gore ge nkebe a tlile ne le tla mora le reng. The interviewees confirmed the following. Go araba ebe ba re Mr. Kagiso Pilani is an appointed director of BBKC. That the traditional council as constituted in the attached document are considered as the traditional council of Kgothakgothe traditional community. Ba dumela gore ra itse ka mokgatla o a ba Pilaneo gore ke motsamaisi wa BBKC. Le gore ra itse gore traditional council ya ka intsi ke ona traditional council ya Kgothakgothe. That they were not consulted by Mr. G in regard to his duties as the appointed administrator of the traditional community. Babe bare ga iskebe go gokaganwe le bona ke Regie go bua ka ditiro tsa gagwe ya ka motsamaisi. That they were not consulted by Mr. G or anyone on Mr. G's behalf in connection with the voluntary winding up of BBKC. Gore ga ise ba bui Regie o ga ise a kopane le bona o mongwe wa ka tsanga moemela ka phatlalatso
BBKC, that if they were consulted by Mr. Chia or anyone on Mr. Chia's behalf in connection with the voluntary winding up of BBKC, they would not have agreed to the winding up of BBKC. But BBKC. Pursuant to the above, the community resolves as set out below. Yanong re tsa ditshwetso re le morafe re lemoga tsotsotletse yanong ga re sena go di lemoga rona re le morafe rare. Mr. Kagiso Pilani, to the extent required, is hereby re-elected as a director of BBKC and or his election on 1 June 2020 and is hereby confirmed as ratified. Re le morafe ra re a tswelle pele Kagiso a dire tiro eo. Ya bobedi ya re ordinary resolution number 2 ya re Mr. Kagiso Pilani, as the sole director of BBKC, is hereby authorized to sign all such documents, notices and forms and take all such actions as may be necessary to give effect to the aforementioned resolution, to the extent that the sole director has already signed any such document on behalf of BBKC. His or her actions in this regard are hereby ratified and approved. Ditogamano tso tsotlhe ra di amogela re le morafe. Ya boraro ya re that Kgothakgothe mayor be appointed as the attorneys of record for shareholder of BBKC, being the traditional council of the Kgothakgothe traditional community or Kgothakgothe traditional administration, Babiduang the shareholder, with power of substitution to be the shareholder's lawful attorney and agent in the shareholder's name, place and state, to appear before the CIPC and or the master of the High Court and or any High Court in South Africa, and then there on the shareholder's behalf to seek a rescission of the voluntary winding up of BBKC, apply for relief to correct the false filing of resolution placing BBKC in voluntary winding up, and or institute legal proceedings against the liquidators of Lexshare or BBKC to seek and or BBKC to seek rescission of the orders obtained pursuant to BBKC being placed under voluntary winding up, and all matters ancillary thereto in respect of BBKC under cases, there's 4 cases, and generally for effecting the purposes aforesaid to do or cause to be done whatsoever shall be required, and hereby ratifying, allowing and confirming all whatsoever Kgothakgothe Mayor Inc. has or shall lawfully do to cause do or to cause to be done by virtue of this present. Ke sekgwa se se tona se ho bakgata mme bolele ba sona ba re a Kgothakgothe Mayor ye go dira tiro mme re amogela le tiro e ntseng ba e dira. Ya bone ya re Kagiso Pilani and or employee of Kgothakgothe is hereby authorized to sign all such documents and do all such things as are necessary to give effect to the above resolutions, and generally to do or cause to be done all such actions as may be necessary or expedient in the premises in order to give effect here thereto, the community hereby ratifying and confirming and undertaking to ratify and confirm all things done or to be done by Mr. Kagiso Pilani and or any employee of Kgothakgothe Mayor Inc. for on behalf of BBKC pursuant thereto.
ya re kopa or re resolve gore Cliff Decker of Mayor le Kagiso ba tswelle pele go saena ditokomane tse di maelana le kgang e re buang ka yona ya BBKC. Di fella foo ke tsona di resolution ba kgatla tsa rona ala di amogela ba kgatla yaanong ba kgatla re ne re re kwa bofelong re bege gore re le morafe kgang ya temothuo e ne re bua ka yona re setse re simolotse traditional council kgotsa gongwe ke re BBKIH e rekile ditrekere me re rile re tlo di tlisa kwano gore tle le di bone yaanong tse di diregileng maloba tse di re kgopeditse re eletsa e ka re ba kgatla batho ba ba ntseng ba lema re simolle ka bona go ba tshegetsa go lema ditrekere tse di tla hirisiwa ka seelo se se patelwang mongwe le mongwe wa hirisang trekere gore di re thuse re leme mme ebile di ungwele le morafe. E nngwe ba kgatla ke ya dikgwebo BBKIH ba kgatla e tsweletse go tsa karolo kgotsa go tshwaragana le bakgatla ba bangwe go tsweletsa maikemisetso a go direla morafe letseno mme ebile re tsweletse le go tshegetsa ba bangwe ba ba ka kopang dikopo tsa madi yalo ga re lemoga gore ba tla nna le bokgoni ba gore ba buse madi ao ka gore se se tona bakgatla se re se amogelang le thumo ya rona ke gore re tshwanetswe ke go tsosolosa ikonomi ya bakgatla ga o dira yalo o tlhola ditiro o tlhola bagwebi jalo le jalo so thulaganyo eo re mo go yona re amogetse mo ngwageng o fetileng re be re ikana re tla tswella pele o re tsweletse kopo o re diragatse kopo e re beilweng fa pele ke morafe kopo ya go baakanya ditsela re simolotse kwa gae kwa Sefikile ga nna le kgwetlhonyana mme ra e baakanya mme re setse re kopane le ba Metseka kwa Bophirima go simolla go baakanya ditsela maloba ko councileng council tse re resolution ya gore re reke dikatakata tse di baakanyang tsela gore re ska tlhole re ba matsogo mo phatleng re emetse puso gore e tle tlo re baakanyetse re tlo reka gradera lorry le roller tsona di tlabekelo tse gore re ipaakanyetse ditsela se sengwe bakgatla se re rileng re ikanneng gore tle go se dira ke go dira fabriki ya ditena re simolotse kwa Mopiano mo ngwageng o tlango re tlabe re simolla re tla re lebitsa re keteka go e launcha feme ya ditenai mme kwa ngweding re simolotse thulaganyo ya go dira sethuga matlapa crusher ko ngweding e tlile go tlhola ditiro le koo re mo temeng ya go rupella bana ba feta ke bitsa bana fela mme bontsi ke ba setseng ba tswile mo matric go dira di-learnerships mo malobeng re agile botsalano le ba insurance seater mme keletso ke gore re rupelle bana mo mananeong ao a tsa insurance re ba rupelle
mo mananeong a tsa temothuo jalo le jalo. Mme mo bogautshwanyane le tla utlwa kgoeletso re eletsa go rupella bana ba feta 1,500 mo yona thulaganyo ya insurance SETA. Ke programa ya thupello ya ngwaga mme ebile e tla be na le stipend mo go yona. Ge Modimo a ratile go na le ya bobedi le yona e tlile go rupella e tswa ko Department of Labour le yona re tlile go rupella ba feta 1,000 bana mo tse di farologaneng go ithuta go treba dikatakata go dira mo femeng ya meroko le go ruta bana ba rona mo tsa tlhaeletsano tsa communications le media. Engwe ya tse re dumalaneng ka tsona mo ngwageng o fetileng ke gore re itshimollele sekolo. Re ne re dumalana gore re simolle sekolo sa agriculture kgotsa sa temothuo gape le sekolo sa botegeniki kgotsa technical school. Mme re mo timeng ya go batla ba re ka tshwaraganang le bona ka gore ga twe sedikwa ke ntšapedi ga se thata. Yaanong mo ngwageng wo re tlile go simolola go rupella bana ba le 150 mo re ba golaganya le sekolo sa UCT sa mo mafaratlhatlheng an online high school ya UCT. Yaanong mo ditokomaneng tse dingwe di etla ke tsa gore bontsi re setse re di tshotse go na le motlhala kgotsa a link e supang gore re tlhoka go ya mo mafaratlhatlheng ko UCT portal bana ba ba eletsang go tsaya karolo ba tlatsa difomo for gore ba tle ba sekasekiwe ke ba UCT. Ga ba tsamaile sentle re na le thulaganyo ya gore ba tlile go duellwa yang go tsaya karolo fo. Yaanong ra rotloetsa batsadi gore a bana ba rona thata ba re ba bonang ba le matlhajana ba tseye karolo mo selong se ka gore ke tšhono e tona. Se re se dirileng ke gore mo thulaganyong ye batsadi ba UCT ba re ga ba eletse go tsaya bana ba senang or ba nang le motsadi a le mongwe single parents families. Ga ba eletse go tsaya bana ba go senang batsadi ko go bona ka gore yona programa e tlhoka nako le tshegetso mo baneng ba e tsaya or e tlhoka thata concentration tshwantse re dire ka natla. Yaanong re be re re rona re le bakgatlha re itse ka segabo rona go sena ngwana o nnang khutsana